chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Ngày hôm nay thì đoàn AMVNX đang ghé thăm trường The Webb School, là một trong những trường trung học phổ thông nội trú hàng đầu của nước Mỹ và là trường trung học phổ thông nội trú đứng đầu của California. Trường The Webb School thì tọa lạc là tại Claremont, chỉ khoảng tầm là 50 phút lái xe từ trung tâm của thành phố Los Angeles. Khi mà các bạn học sinh đến và theo học tại trường The Webb thì thường các bạn sẽ bay đến sân bay Los Angeles, và sắp tới đây thì rất là gần với lại Claremont sẽ có một sân bay quốc tế khác, chỉ khoảng tầm 15 phút đồng hồ để lái xe thôi, và cũng rất là thuận tiện cho các bạn học sinh khi đến đây để theo học. Chúng tôi đang đứng ở ngay cổng trường của trường The Webb School. Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy đây là hai cái cánh cổng của nhà trường. Và ngay kia sẽ là quầy bảo vệ. Đây trường The Webb có cái mức độ bảo vệ, cái mức độ an toàn dành cho học sinh cũng như là nhân viên làm việc ở trong trường rất là cao, bởi vì rằng là nhân viên bảo vệ làm việc ở kia là 24/24 giờ. Và khi mà bất cứ một người khách nào mà đi vào tham quan trường The Webb là phải có đăng ký trước, là phải có nộp ID của mình, có nghĩa là những giấy tờ để mà chứng minh được rằng là người khách đó là ai, và bảo vệ sẽ in ra một cái gọi là cái giấy dán ở đây để cho tất cả những người khách đi vào tham quan trường đều phải có, và để mọi người biết rõ rằng khách này đi vào với mục đích gì. Và đồng thời người khách này sẽ phải có bộ phận hay là có nhân viên của nhà trường đi cùng tham quan trường trong suốt cái quá trình mà ở trường, để đảm bảo cái việc rằng là mục đích là hoàn toàn chính đáng và đảm bảo cái mức độ an ninh cho học sinh cũng như là nhân viên làm việc ở trong nhà trường. Và bây giờ thì tôi xin mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng theo AMVNX để khám phá trường The Webb School. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi sẽ ghé thăm trong ngày hôm nay khi chúng tôi ghé thăm trường The Webb đó chính là chúng tôi sẽ ghé thăm văn phòng tuyển sinh của trường, đó là văn phòng Admission Office, và sẽ có cuộc trò chuyện với lại cô giám đốc tuyển sinh Jamila của trường The Webb. Và hiện giờ thì tôi đang ở ngay trong phòng tuyển sinh của trường The Webb School, và ngồi ngay bên cạnh tôi đây đó là cô giám đốc tuyển sinh của trường The Webb, cô Jamila. So thank you so much for welcoming AMVNX team to the campus today, and the campus looks wonderful, and we really love the green and the weather here. And I have a few questions that I believe the students and parents in Vietnam, they really want to ask you, and also want to listen to your answer regarding to the question. Wonderful. So let's start with my first question. Wonderful. So how long have you been working for the Webb? Oh, well, thank you. And I'm so excited that you're here on campus and that you had an opportunity to go and, tour campus and welcome you here. So happy that you're here today. I've been at Webb now for 7 years, and I've been working at Webb as the Director of Admission and Financial Aid. So I've been here, and it's been an amazing time. I've been able to travel the world and find the best and brightest students to enroll at Webb. But it's been 7 years, so I'm excited. 7 Yeah, I know. And then in the last 7 years, you worked for the Webb. How many times have you been to Vietnam? Ooh, well, I just came back from Vietnam in April, so I was in Hanoi, so it was very exciting. Yes, just a very quick trip. I was only there for a day. But since I've been at Webb, I've been to Vietnam 3 times. 3 times. Mm-hmm. That's really good. So you met a lot of Vietnamese families. Yes, and absolutely. Interview a lot of Vietnamese students, right? So what do you feel about Vietnamese students, and what is the special thing from them? And you interview them, and right now some of them are on the campus right now. Yeah, that's a great question. I think from our Vietnamese students, I see a lot of energy, a lot of excitement, a lot of boldness, a lot of honor. Something that we talk about a lot at Webb is moral courage, and I see a lot of our Vietnamese students really have strong character, and they're really excited about building community, and that's so important at Webb. And so I see that when I interview my students from Vietnam. They're very excited, they want to build community, they're really good at making friends, they're really excited about kind of the idea of boarding school and making new friends and having roommates. And they're very smart, and they're also very driven. And so it's really exciting for when I get to interview students from Vietnam.
Well, every parent and we also know that it's not easy to be able for students to get accepted into the web. Yes. It's really competitive. Yes. So our parents and students always curious and ask me, so what should they do to be able to get accepted? Or the other question for you, what actually do you looking for from the right candidate for the web? That's a wonderful question. I know that a lot of times the students and parents are very anxious about admissions. And the best advice I can give is to be yourself throughout the process. Every year we bring in about 100 new students to Webb, mostly in 9th grade, but we also bring in students from 10th and 11th grade. And we're really looking for a combination of things. We, like all schools, all boarding schools, we go back to our mission at Webb. And so we want to develop students who are bold and creative and students that act with moral courage and honor and lead with distinction. So these are all things that we look for in candidates. So for example, when we're reading an application, we're trying to picture a student here at Webb and we ask ourselves two questions. One, how will students interact in the classrooms and labs? And then how will they contribute to their community, right? And so those are two questions that we're constantly asking. And it isn't necessarily just about academics. Obviously academics are important, but it's also about, I think, how that student is going to match Webb and our values and be immersed in the community. So those are things that our admission committee, we have a group of faculty and staff that sit on the admission committee. And these are the conversations that we have each day when we're reading applications of trying to picture the student here and how that match works. Oh, that is so. So the web not going to look for only like in the academic and see the student in the whole, like their personality, how actually they can contribute to the campus, and how can they match to the rest of the student body of the web. Very important. So I know, so very important for them. And my next question for you, so you have been working for the web for 7 years, before COVID, during COVID, and right now after COVID. Yes. So we all know that like during the COVID time, like we tech optional have been going on with the SSAT. Correct. Yes. So how about right now? So how about for the fall 2024? I know a lot of schools they're going to go back to require students to take SSAT or ISBE. What is the requirement at the web for SAT and ISBE? Yeah, that's a wonderful question. Yes. So during COVID, we decided to suspend testing for our application process, and we're still evaluating that right now in terms of if we will have testing in the fall. Right now, we're leaning towards not having testing as a requirement. We've been, looking at our student body and academically and how well they're doing, and we're seeing that testing hasn't been a major influence in our decisions, and it isn't playing out on campus in a way that's a negative. And so we may keep our test optional policy, but we're still having conversations this spring and probably have a final decision by July. So. Okay. And another question that I have from student and parent about the English requirement, like TOEFL, IELTS, Duolingo. Are you accepting all of them, or are you just accepting TOEFL or IELTS and many other schools? Yes, we want to give students lots of options, so we do accept all of testing, all language language proficiency testing. So Duolingo, IELTS, TOEFL, whatever a student feels most comfortable taking, and we don't have a preference on one testing agency over the other. It's really about a student's preference and the test that they feel matches them the best. So, do you have any minimum requirement for them on any of those tests? We don't necessarily have minimum requirements, but we do see correlations, of course, with academic ability and testing. And we also don't have an ESL program at Webb, and so it's really important that our students come into Webb at a very high level English proficiency. So although we don't have cutoffs, we do have averages, and typically for IELTS, we have students that are usually around a 6 and higher. We also have for TOEFL typically about 100 and higher, and for Duolingo, usually it's about 160 and higher. And again, these aren't cutoffs. These are just usually what our students are usually at for competitiveness. But again, we look at so many different factors. We also look at English recommendations from a student to determine English proficiency. We also have an interview process, which I think is really great. You can meet one of our admission counselors, and that's really fun. And that's also it's a good way to meet someone from Webb, but it's also, we do look at English skills and speaking skills during that interview as well. So those are different ways, so it's not just on the testing.
Thank you. And my last question Yeah. to you is, so that right now at this moment, actually we have many students and parents they're really interested in the web already. Yeah, great. For 2024. Wonderful. Okay. So, and then many of them have been asking us, Okay. what is your plan for this fall? Are you going to travel to Vietnam and to meet I'm on the them, to be able to ask the questions Yeah. about the web, and Yeah. be able to Yeah. have their interview with you? Yes, that's a wonderful question. Right now, I am planning to come to Vietnam, so that'll be very exciting. I haven't planned the exact date of the trip, but I think it'll be very exciting to meet families and students in person. We also will have opportunities if I come, hopefully, I'm pretty sure I'm coming, to opportunities for interviews in person. But we also, if you're not able to make it that time, and if you're coming here to the U.S., we also offer tours of campus. We also offer online information sessions. So there's lots of ways to connect with us throughout the summer and the fall as well. So thank you so Yeah, much, thank Mila, for you. the time today and for the wonderful trip. So excited. So hopefully we will be able to see you in I hope Vietnam so. this Yes, fall. I'm looking forward to that. Yeah. So again, thank you. Thank so you. much. And Hiện giờ thì chúng tôi đang đứng trong bảo tàng cổ sinh vật học của trường The Webb. Đây là một trường trung học phổ thông duy nhất trên toàn thế giới có được cái viện bảo tàng như thế này. Và các bạn học sinh theo học tại trường The Webb cùng tham gia với các cái thầy cô trong những cái chuyến đi dã ngoại, những cái chuyến mà do nhà trường tổ chức cho các bạn đi khám phá để mà thực nghiệm cái việc là tìm kiếm những cái vật mà khảo cổ hay là những cái vật mà hóa thạch ở dưới lòng đất. Thì mỗi lần mà các bạn tìm thấy một cái vật gì đó thì các bạn sẽ mang về trường và sẽ có cái phòng là ở phòng nghiên cứu của trường ở ngay đây, ở ngay trong viện bảo tàng này, để mà các bạn có thể tìm hiểu xem làm như vậy thì đó là cái hóa thạch gì, và đồng thời các bạn sẽ thực hiện những cái nghiên cứu sâu hơn về cái hóa thạch đó trong cái quá trình hình thành và phát triển trong cái lĩnh vực áp dụng những kiến thức trong lĩnh vực sinh học để mà tìm hiểu về cái hóa thạch mà các bạn tìm được trong cái chuyến đi của mình. Ở trong cái bảo tàng này thì có tới là hơn 90% các cái vật mà trưng bày, những cái vật mà hóa thạch ở đây trưng bày, những cái biểu tượng đây là được tìm kiếm bởi học sinh của trường The Webb, và đồng thời cũng có rất là nhiều những cái hiện vật khảo cổ mà được tặng bởi các nhà nghiên cứu khoa học, cũng như là rằng là những nhà khảo cổ ở trên toàn nước Mỹ. Hiện giờ thì chúng tôi đang đứng ở trong khuôn viên của tòa nhà sinh hoạt chung của các bạn học sinh học tại trường The Webb. Ở tại đây thì các bạn có thể đến để học bài, có thể đến để mà gặp gỡ bạn bè của mình, hoặc có thể đến để mà mua coffee hay bất cứ một cái đồ ăn nhanh gì nào đó ở trong cái phạm vi của cái phòng sinh hoạt chung này. Và đồng thời trong cái khu vực sinh hoạt chung này thì các bạn còn có khu vực để mà học nhóm và làm việc ở nhóm cùng với nhau. Và đây là một cái tòa nhà khá là rộng và với kiến trúc rất là cổ kính, cũng như rằng là vừa kết hợp giữa sự hiện đại và cổ kính. Hiện giờ chúng tôi đang đứng ngay trước tòa nhà biểu diễn nghệ thuật của trường The Webb, và tòa nhà này thì có sức chứa là khoảng tầm gần 300 chỗ ngồi cho khán giả. Ở trong tòa nhà này thì các bạn học sinh của nhà trường tham gia vào việc biểu diễn các cái vở kịch, biểu diễn âm nhạc,
và các cái buổi lễ của nhà trường, giống như rằng là những trước cái buổi Giáng sinh hay là những cái chào đón năm mới, có rất là nhiều các hoạt động nghệ thuật liên quan tới các hoạt động của nhà trường được diễn ra ngay trong tòa nhà biểu diễn nghệ thuật này. Hiện giờ thì chúng tôi đang đứng ở ngay trong tòa nhà ăn của trường The Webb, và đây là một cái tòa nhà ăn rất là rộng và có rất là nhiều bàn ăn ở đây và có khả năng chứa lên tới là hơn 400 người, bởi vì trường The Webb là hiện giờ có khoảng 400 học sinh đang theo học tại nhà trường, trong đó là bao gồm cả học sinh bán trú và học sinh ở nội trú. Nội trú thì khoảng chiếm 60% và bán trú là khoảng tầm là 40%. Và đồng thời thì rằng là quầy ăn cũng như là nhà bếp của nhà trường ở ngay phía bên tay phải của tôi đây, và các cái bữa ăn được chuẩn bị cho học sinh khi theo học tại trường The Webb là khoảng 3 bữa ăn một ngày. Các bạn được về rồi dinh dưỡng cũng như rằng là đồ ăn được phục vụ cho các bạn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối là vô cùng là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho tất cả các bạn học sinh. Và đồng thời rằng là xung quanh cái tòa nhà ăn này thì có các cái lá cờ đại diện cho các cái bạn học sinh đến từ rất là nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới đang theo học tại trường The Webb.